session of Diabetes Educator Update Program. And it's my pleasure to introduce today's speaker, Ms. Sudrita Roy Choudhury, ma'am, who will be present had valuable insight on chrononutrition in diabetes. She is a PhD scholar in food and nutrition, diabetes educator, and consultant nutritionist with 10 years of experience in dietetics, research, and mental health nutrition. She is currently associated FSTN exploration as an internal faculty member. Ma'am, we welcome you on behalf of Diabetes Awareness and Due Day. Please continue today's session. Thank you. Thank you. Thank you so much for that. Good evening, everyone. My name is Sudrita Roy Choudhury, and today my topic of discussion is the chrononutrition in diabetes. So, being a nutritionist, we always have discussed about what to eat and how much to eat. But chrononutrition is a branch of science which deals with when to eat. So chrononutrition is a field of nutrition science that examines how real timing interacts with the body's biological clock, that is circadian rhythm. We all understand like our body follows a 24-hour circadian rhythm. So what is that? Basically that is a central biological clock which is controlled by suprachiasmatic nucleus, which we also say SCA, which is present in the hypothalamus. Hypothalamus is a small almond-shaped gland which is present beneath the thalamus. Though it is very small, but it has immense functionality in the body. It controls the hormones, even the appetite, even the ghrelin secretion. Much of the things are controlled by the hypothalamus. So how does it work? So once we wake up in the morning time, we are able to see the light, right? So the light get absorbed in the retina. So retina is the main cue which gives signal to SCN, that is suprachiasmatic nucleus. And after that, it changes the peripheral clock system of many organs like pancreas, adipose tissues, even in case of other hormonal secretions. How does it affect? If it is like, if the light is a cue to SCN, how does it affect them? So, for example, melatonin. Melatonin secretion increases in the evening time. As it is happening, what it is doing, main function, of course, it helps to induce the sleep. It has another property also, it also decreases the insulin secretion. Same as we go to the cortisol secretion, right? Cortisol secretion is quite high in the morning time. So as a result, energy level, even the glucose secretions are also high. Even our elders used to say, even our grandparents used to say, do your difficult work in the morning time. Why? Because it does have a scientific connection because of the cortisol secretion and many other properties. So circadian rhythm regulates the metabolism by influencing how efficiently the body processes carbohydrate, fat, protein at different times of the day. They control the hormone secretion, including insulin, as we have discussed, cortisol, higher amount of energy in the morning time, as well as high effect, improved insulin sensitivity as well. Melatonin is mainly secreted in the evening time, and it is basically related with the sleep as well as I mentioned, many studies have shown that it has another property. It decreases the insulin secretion. As a result, what we can say another term, it decreases the insulin sensitivity in the body. Ghrelin, which is related to the hunger, which affect the appetite. So as a result, what is happening if insulin, cortisol, melatonin is getting affected? It will be affecting the blood sugar level as well as the energy balance. Glucose homeostasis is strongly time dependent with better glucose tolerance and insulin sensitivity in the morning compared to in the evening time. Because same reason, the cue, especially the light which is taken by the retina, it is affecting the SCN. As a result, it is changing the peripheral clock of the many of the organs. So what we can say, cortisol secretion is there. Even the research is showing higher amount of glucose sensitivities are present in the morning time. So as a result, homeostasis is getting affected as well as disruption of the circadian rhythm due to irregular meal timing, late night eating or shift work can impair the metabolic regulation and increase the risk of diabetes, which will be further discussed, we'll be discussing in the subsequent slides, like how it is affecting that.
So we have discussed the chrononutrition. What is that? Basically, it is dealing with the branch of science which is responsible, which is discussing, and still further research is going on when to eat and how it is connected with the diabetes. Because diabetes is one of the growing metabolic disorders taking place. So if you're connecting both the thing, how it's happening. So in this picture, we can see there is a one side of the picture. It's a yellowish. Basically, I have determined as a in the morning time, and the blue, especially I have mentioned in the evening time or night time, as one can be discussing. So over here, high insulin sensitivity in the morning time is taking place. Okay. So as a result, cortisol levels are high. High insulin sensitivity morning will be there. So if you're taking a good amount of balanced meal, of course, what will happen? Proper uptake will be maintained in case of glucose as well. Okay. But nowadays, like in my personal experience, I can say many patients come to me, many clients come to me, like they have different notions about the intermittent fasting. Many of them doesn't have the proper idea. Even I have seen some of the diabetes patients who is coming to me and they are saying they have skipped the meals. And some of the young patients who comes to me, they are saying, ki, oh, because of the intermittent fasting, I have skipped the breakfast. That is very, very detrimental because from the name we can understand breakfast to break the fast. They are doing that, they are not breaking the fast. As a result, what is happening? They're focusing too much on the lunch point of time, lunch period basically. So it's a physiologically, if I'm not having anything since morning, of course my lunch portion size will be higher, right? So because of that, and we are discussing what? Chrononutrition, where in the morning time, insulin sensitivity is the highest and slowly, gradually it will go down. Breakfast I'm skipping in the morning. Now it's coming to the afternoon time. Of course, the graph is going down and I'm having a more portion size because I skipped the breakfast. I'm hungry. Of course, generally my portion size will be higher. So in that point of time, what is happening? It is also making a poor glycemic control because too much food I am having plus sensitivity is less. So poor glycemic control is happening. As a result, a circadian misalignment is also taking place. I'm having heavy meals which will be increasing further insulin resistance and which will be causing hyperglycemia. Insulin sensitivity, insulin resistance are two different terms but very important. Insulin sensitivity, we say how the cell responds to insulin, and insulin resistant, we are saying when the cells badly respond to the insulin. So we have seen many researchers have been seen also if in the morning time, if we are skipping the breakfast, it will be leading to misalignment. Similarly, if you can see in the night time, we understand there will be low insulin sensitivity because morning pay it will be highest আস্তে 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 ওটা কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় কমে যাবে ঠিক আছে এবার যখন কমে যাচ্ছে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ঠিক আছে আমরা যদি লাইট মিল নিই দ্যাট ইজ ফাইন দ্যাট উইল বি ওকে বাট আজকালকার দিনের টেন্ডেন্সিটা কেমন লেট নাইট ইটিং প্রপারলি আমি খাবার দাবার নিচ্ছি না মিটিং চলছে অফিস থেকে দেরি হচ্ছে ডিনার স্পেশালি করার টাইম হচ্ছে না মেবি আমি স্কিপ করে দিচ্ছি তো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং সব কিছু শেষ করে ঘুমের আগে আই এম ডুইং আ লেট নাইট ইটিং লেট নাইট খাবার খাচ্ছি তাতে কি হচ্ছে অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য টাইম হোয়াট হ্যাপেন্স লেট নাইট ইটিং ইটস নেভার আ হেলদি ফুড রাইট ইটস নেভার আ হেলদি ফুড দে আর হ্যাভিং কিছু মানে জাঙ্ক ফুড নিচ্ছে বা কিছু ডিপ ফ্রাইড ফুড নিচ্ছে সেম লজিক আমি খাবার খাইনি আমার এখন খিদে পাচ্ছে তো আমার পোর্শন সাইজটা বেড়ে যাচ্ছে মানে সেই টাইমে যা হাতের কাছে পাচ্ছি আমি খাচ্ছি অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হচ্ছে সেই টাইমে তো অফকোর্স সেন্সিটিভিটি আমাদের ডাউন আমরা খাচ্ছি খাবার এতে কি হচ্ছে ইট এফেক্টিং আর ফাস্টিং গ্লুকোজ অ্যাজ ওয়েল কারণ কি ওই টাইমে যে গ্লুকোজ বাড়ছে আমাদের পিপিটাকেও কিন্তু এফেক্ট করছে আরেকটা রিজন কি হচ্ছে ফর দ্য ইমব্যালেন্স মিসঅ্যালাইনমেন্ট সেটা হচ্ছে শিফট ওয়ার্ক অ্যান্ড ইরেগুলার মিলস অফকোর্স লেট নাইট মিলস অ্যান্ড শিফট ওয়ার্ক ইরেগুলার মিলস আর কানেক্টেড কি আমরা যখনই শিফট ওয়ার্ক করছি বা প্রপারলি খাবার খাচ্ছি না তখনই আমাদের লেট নাইট ইটিংটা বেড়ে যাচ্ছে ওকে সো very very important in case of whenever we are linking chrononutrition and diabetes it should be a aligned eating মানে প্রপার খাবার আমরা খাবো কনসিস্টেন্ট টাইমে মেনটেন করব অ্যাজ এ রেজাল্ট ইট উইল বি মেনটেনিং দ্য গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল যাতে আমরা গ্লুকোজ লেভেলটা মেনটেন রাখতে পারি তো এবার যদি আমরা কানেক্ট করি circadian rhythm with the metabolism okay so first as we have discussed আমরা সকালবেলা উঠছি retina is absorbing the light okay light dark cycle is taking place retina so retina গিয়ে information কাকে দিচ্ছে to SCN that is
সুপ্রাকিয়াসমেটিক নিউক্লিয়াস। সুপ্রাকিয়াসমেটিক নিউক্লিয়াস কি করছে? বডি ক্লকটাকে সিঙ্ক্রোনাইজ করছে। দে গট দ্য ইনফরমেশন, ওকে এখন আমার লাইট আছে, আই এম ওয়েকিং আপ ইন দ্য মর্নিং। সো এটা বডি ক্লকটাকে সিঙ্ক্রোনাইজ করছে, এটা সেন্ট্রাল ক্লককে, স্পেশালি পেরিফেরাল ক্লক বলি, সেটাকে আবার সিঙ্ক্রোনাইজ করছে। এটা কি করছে? মর্নিং টাইম পে ইট উইল বি কোঅর্ডিনেটিং হরমোনস অ্যান্ড মেটাবলিজম। পেরিফেরাল ক্লকস ইন দ্য অর্গ্যান, যেটা আমরা বলি লিভার, প্যাঙ্কিয়াস, মাসল, অ্যাডিপোজ, এগুলোকে কিন্তু পেরিফেরাল ক্লক ইন দ্য অর্গ্যান সিক্রিশন হচ্ছে এখন মর্নিং টাইমে। অ্যাডিপোসে অলসো, ইভেন দ্য লিভার অলসো, এখানে একটা পেরিফেরাল অর্গ্যান একটা প্রপার মেনটেন করার চেষ্টা করছে। রেসপন্ড টু ফিডিং ফাস্টিং সাইকেল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রেগুলেশন অফ দ্য মেটাবলিক ফাংশন। কি করে মেটাবলিক ফাংশন মেনটেন করছে? আমাদের মর্নিংয়ে সেন্সিটিভিটিটা হাই হচ্ছে ইনসুলিনে, আমরা যে খাবার খাচ্ছি প্রপারলি আমাদের আপটেকটা হতে পারছে, অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হচ্ছে? গ্লুকোজ টলারেন্সটা বাড়ছে, তার জন্য গ্লুকোজ প্রোডাকশনও প্রপারলি মেনটেন রাখছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফ্যাট স্টোরেজ অ্যান্ড এনার্জি ইউজ। এর ফলে কি হচ্ছে? প্রপার সার্কাডিয়ান রিদমটা মেনটেন হচ্ছে, মানে আমরা খাবার স্কিপ করছি না, প্রপার ব্যালেন্স ডায়েট নিচ্ছি। তো এতে কি হচ্ছে? অ্যালাইনমেন্টটা প্রপারলি হচ্ছে। ইভেন ইন দ্য ইভিনিং টাইম আমরা ডিনারটা প্রপারলি খেয়ে নিচ্ছি এট প্রপার টাইম, আমরা লেট নাইট খাবার খাচ্ছি না, নট টু মাচ জাঙ্ক ফুড অ্যাজ ওয়েল, প্রপারলি মেনটেন রাখছি। তো অ্যাজ এ রেজাল্ট অ্যালাইনমেন্টটা কিন্তু মেনটেন হচ্ছে। কেন কি? সকালবেলা সেন্সিটিভিটি হাই, আস্তে 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 সেটা কিন্তু কমছে সন্ধ্যের বেলার দিকে। সেই টাইমে আরো বাকি কিছু রিলিজ করছে, মেলাটোনিন ডিক্রিজ করছে, আমাদের কর্টিসল কমছে, ইভেন দ্য সেন্সিটিভিটি ডিক্রিজ করছে। তখন অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা যখন প্রপারলি খাবারটা খাচ্ছি সকাল দুপুর সন্ধেবেলায় মেনে, তো আমাদের নর্মাল সার্কাডিয়ান রিদমটা মেনটেন হচ্ছে। এর ফলে কি হচ্ছে? গুড গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল। বাট সাপোজ ইফ there is a irregular meal with late night eating or shift work is taking place, মিসঅ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে, আমরা খাবারটা প্রপারলি খাচ্ছি না, আমরা মেবি লেট নাইট ইটিং করছি। অ্যাজ আই ওয়াজ মেনশনিং, আই ডু গেট মেনি পেশেন্টস অ্যান্ড দে উইল বি কামিং কি আই এম স্কিপিং দ্য ব্রেকফাস্ট, রাইট? ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে না তারা, কেন কি? দে ওয়ান্ট টু গো ফর দ্য ফ্যাট লস অ্যান্ড দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য প্রপার নলেজ অফ ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে? তো এইসব প্রবলেম হচ্ছে, অ্যাজ এ রেজাল্ট মিসঅ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে। সকালবেলা যেখানে আমার সেন্সিটিভিটি এত হাই, সেখানে আমি ব্রেকফাস্ট স্কিপ করছি, লাঞ্চে চলে যাচ্ছি, যখন কমে যাচ্ছে। ডিনার টাইমে ডিনার খাচ্ছি না, মেবি আমরা বিজি থাকছি বা তখন খেতে ইচ্ছে করছে না, সেটা লেট নাইট শিফট হচ্ছে। তো কি হচ্ছে? সার্কাডিয়ান মিসঅ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে। লেট নাইট মানে একদম যখন সেন্সিটিভিটি কম, মেলাটোনিন সিক্রিশন অলরেডি টেকেন প্লেস, যেখানে অলরেডি ইনসুলিন সিক্রিশন কম হচ্ছে, সেই সময় আমরা খাবার দাবার খাচ্ছি। As a result, insulin sensitivity is very less on that point of time and glucose tolerance as well. Because of that, what is homeostasis is not maintained. There will be higher chances of hyperglycemia, especially after the food. Whenever we are having late night food, there will be higher chances of hyperglycemia. There will be more chances of insulin resistance, which increases the higher chances of developing type 2 diabetes as well. Shift work, late night eating, and irregular meal pattern disturb the normal synchronization between the central biological clock, that is, which is controlled by the SCN, and peripheral clock in the metabolic organs such as liver and pancreas. কেন কি আমরা pancreas থেকে জানি insulin is secreted. This misalignment leads to altered hormone secretion and impaired metabolic response. এর ফলে কি হচ্ছে? আমাদের আস্তে আস্তে সেন্সিটিভিটি ডিক্রিজ হচ্ছে, স্পেশালি ইভিনিং অ্যান্ড নাইট। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হচ্ছে? আমরা তখন যদি হেভি খাবার খাই, গ্লুকোজ কিন্তু সেলসে এন্টার করতে পারছে না, কেন কি? ইনসুলিন কম, রাইট? তো তার ফলে কি হবে? গ্লুকোজ টলারেন্স উইল বি ইম্পেয়ার, কজিং হোয়াট উইল বি, ইট উইল বি ডুইং, অফকোর্স পোস্ট মিল যে গ্লুকোজটা হয় সেটা কিন্তু হাই হওয়ার চান্সেস খুব বেশি থাকে। Chronic circadian disruption promotes insulin resistance, persistent hyperglycemia, and metabolic imbalance. Over the time, এরম যদি আমরা continuous করতে চাই, করে যাই for the prolonged period of time without changing our meal pattern, without changing our lifestyle, of course, it's a risk for developing type 2 diabetes as well. Importance of meal timing, আমরা যে বুঝতে পারছি কি সকালবেলা অফকোর্স সেন্সিটিভিটি ইজ হাই, তার মানে গ্লুকোজ টলারেন্স উইল বি হায়ার ইন দ্য মর্নিং টাইম, রাইট? অ্যান্ড পেরিফেরাল ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি আর অপটিমাল ডিউরিং আর্লি আওয়ার্স। তো সেইভাবে আমাদের মিলটাকে ব্যালেন্স করতে হবে। মর্নিং মিলস উইল রেজাল্ট ইন লোয়ার পোস্টপ্রান্ডিয়াল গ্লুকোজ লেভেল কম্পেয়ার টু আইডেন্টিক্যাল মিল ইটেন্স ইন দ্য ইভিনিং। So we will be seeing some of the research at the end of this session also. There was a research that has been going on. Okay, same type of meal has been given in the breakfast time and the dinner time.
তো ওখানে কি দেখা গেছে, postprandial glucose levels are much more controlled in the breakfast time rather than dinner time. Okay. Insulin sensitivity decreases as the day progresses due to circadian variation in hormone secretion and metabolic activity. Reduced insulin sensitivity leads to slower glucose uptake by the muscles and tissue. Late meals, especially late dinners or night snacks, are linked with the postprandial hyperglycemia. At night, decreased insulin action and increased hepatic glucose output worsen the glucose exertion. So, what is happening at the night? We are discussing so much about the sensitivity. It is decreasing. That is the first point. Another sort of research they are mentioning, it also increases the hepatic glucose. Okay, আমাদের লিভার থেকে তখন হেপাটিক গ্লুকোজও রিলিজ হয়। ফার্দার কিন্তু ওদের হোমিওস্ট্যাসিসটা কিন্তু ইমব্যালেন্স করে দিচ্ছে। Repeated late eating pattern contribute to poor glycemic control and higher HbA1c, especially people with diabetes. That is a very important factor. তো মিল টাইমিং করা ডায়াবেটিস পেশেন্টের জন্য খুব দরকার, কেন কি আমাদের সার্কাডিয়ান রিদম, দ্যাট ইজ দ্য ক্রোনোনিউট্রিশন উই আর ফোকাসিং। কেন কোন টাইমে কি খাবার দেওয়া উচিত, ডিনার শুডন্ট বি হেভি অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম, সেটা আমাদের মেনটেন করতে হবে। অ্যান্ড ইট শুড বি, অফকোর্স আমরা ট্রাই করবো যেটা আর্লি ডিনার হয়। Whenever I'm talking about the meal, of course, I'm not talking about the junk food. I'm talking about a balanced meal. যে স্টাডিজটাও দেখা গেছে কি আমি সেম মিল দিয়েছি ইন দ্য ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড সেম মিল ইন দ্য ডিনার, দ্যাট ইজ দ্য ব্যালেন্স মিল আই এম টকিং অ্যাবাউট। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট এনি মিল ফ্রম KFC or like McD. Morning versus evening glucose response. As I mentioned, when the same meal is consumed in the morning, blood glucose rise moderately, but it returns to the baseline because of the sensitivity. In the evening or night, the same meal which has been given, higher prolonged glucose peak can be seen, and same like logic, it can be interpreted because of the reduced insulin sensitivity. The glucose curve in the evening shows higher peak glucose and delayed clearance. Delayed clearance মানে ওটা আর ম্যানেজ হতে অনেক টাইম লাগছে। If I am giving in the morning, of course, the baseline is coming faster, but in case of evening, baseline is coming very late. The greater risk of postprandial hyperglycemia. The difference reflects the circadian regulation of insulin secretion, hepatic glucose output, and muscle glucose uptake. So, linked to chrononutrition recommendation. So, আমাদের focus, as we understand from the chrononutrition, as we understand from the SCN, that is suprachiasmatic nucleus, what is happening? That is, insulin sensitivity is very high. Is high on that point in the morning time. তো আমাদের মেইন জিনিস কি ফোকাস করতে হবে? কার্বোহাইড্রেট রিচ মিল শুড বি ইন দ্য আর্লি টাইম। ইট শুডন্ট বি ইন দ্য ডিনার টাইম কি আমরা কার্বোহাইড্রেট রিচ খাবার দেব। Why these points are important? Because patients will be coming to us with different needs. Every patient will be having different needs. So some of the patient will be like they are more into the carbohydrate intake. The regular intake is the rice or chapati. So we need to focus on that. If some patient is coming to us, they are claiming, they are mentioning carbohydrate is the main meal pattern, especially in case of South Indian and West Bengal. Rice, chapati, these are the main things. And the patient is saying কি হ্যাঁ ওটাই আমার মেইন মিল, এখন যদি সাডেনলি চেঞ্জ করি আমার সেটা নিতে অনেক লাইক টাইম লাগবে, আমার অ্যাডজাস্ট করতে টাইম লাগবে। তো আমাদের যে কার্বোহাইড্রেট রিচ খাবার দিতেই হয়, তো অফকোর্স উইল বি রেকমেন্ডিং ইন দ্য মর্নিং টাইম, যেখানে আমাদের গ্লুকোজ টলারেন্স ইজ দ্য হাইয়েস্ট। Prioritizing a regular balanced breakfast to align with the peak insulin sensitivity. Of course, balance দিতে হবে, শুধু কার্বোহাইড্রেট নয়, আমাদের balanced meal need to be given with protein and the fiber. Proper balanced meal. Keep dinner light and early, especially 7টা থেকে 8টার মধ্যে খেয়ে নেওয়া দরকার। কেন কি আমরা বুঝতেই পারছি সেন্সিটিভিটিটা ডিক্রিজ করে যাচ্ছে, রেজিস্ট্যান্সটা হাই হয়ে যাবে। তো ডিনার টাইমে সবকিছু লাইক carbohydrate rich food with all other food should be avoided on that point of time. And then is, of course, avoiding late night snacking, which worsens further the nocturnal hyperglycemia. এটা কিন্তু হবে যদি লেট নাইট স্ন্যাকিং, আর স্পেশালি লেট নাইট স্ন্যাকিং মোস্ট অফ দ্য টাইম কি হয়, যা হাতের কাছে পায় পেশেন্টস বা ক্লায়েন্টস, they will be taking that. Okay, and so it should be avoided completely because the same logic, melatonin already kicked in on that point of time. সেখানে আমাদের অলরেডি fatigue, sleep এসে গেছে রোলে।
ইনসুলিন সিক্রিশন কম, প্লাস আমাদের গ্রাফও কম। যদি লেট নাইট স্ন্যাক্স জাস্ট ঘুমের আগে কিছু খেয়ে নিলাম, তো ইট উইল বি অলসো কজিং হাইপারগ্লাইসিমিয়া, স্পেশালি নকটিউরাল নাইট টাইম হাইপারগ্লাইসিমিয়া যেটাকে আমরা বলি। Maintaining a consistent meal timing daily to support circadian alignment and glycemic control. তো অফকোর্স ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যখন আমরা ক্রনো নিউট্রিশন পড়ছি আমাদের মেইন জিনিসটাই হচ্ছে মিল টাইমিংটাকে মেনটেন রাখা। কিছু স্কিপ করা নয়, কিছু হেভি মিল নয়, একটা প্রপার মিল টাইমিংটাকে আমাদের মেনটেন রাখা, যেটা আমরা রেগুলারলি প্র্যাকটিস করব, যাতে এসসিএন উইল বি like suprachiasmatic nucleus will be getting the proper information so that it can make a connection with the peripheral clock of the organs. Breakfast and glycemic control, another important aspect, like as I was mentioning, অনেক patient আসে to me, especially young patient, even some of the diabetic patient, they're skipping breakfast. Not only every time ki they think about the intermittent fasting, like many like college kids also come to me ki amar breakfast করার time নেই, but it eventually leads to poor glycemic control. Okay, why? There's a term called second meal effect. What is that? In the morning time, what is happening? Sensitivity is high. I'm not having anything on that point of time. খেলাম না কিছু, স্কিপ করে গেলাম, আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, আমাদের খিদে কিন্তু বাড়ছে। Our appetite, like we are getting hungry when, like, as we are skipping the breakfast and we are going to the lunch period, our hunger is getting increased, right? So on that time, we will be having the tendency to have a large meal because it will be sufficing our hunger on that point of time. But what is happening? Graph is going down. Sensitivity is decreasing. Sensitivity decrease করছে and in the lunch time আমরা একটু বড় পোর্শন খাচ্ছি, এতে কিন্তু আরো বেশি গ্লুকোজ স্পাইক হচ্ছে আমাদের, which is known as second meal effect. We are skipping the breakfast or we are having the lunch directly, large amount of portions are having, গ্লুকোজ কিন্তু আমাদের সেন্সিটিভিটি কিন্তু ডিক্রিজ করছে, অ্যাজ এ রেজাল্ট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, স্পাইক কিন্তু আমাদের বেশি হাই হয় ইন কেস অফ লাঞ্চ ইফ ইউ আর টেকিং লার্জার অ্যামাউন্ট অফ পোর্শন। দ্যাট কন্ডিশন ইজ নোন অ্যাজ সেকেন্ড মিল এফেক্ট। তো সেকেন্ড মিল এফেক্টটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য we shouldn't be skipping any sort of breakfast. Breakfast is very, very important. As I mentioned in the previous slide also, the term breakfast, to break the fast. So that is very, very important to maintain the glycemic control in the body. Morning meals improve insulin response as insulin sensitivity and beta cell responsiveness are highest in the early part of the day. Eating breakfast helps to maintain the stable glucose level throughout the day by reducing the insulin resistance later on. A high protein breakfast slows gastric emptying and glucose absorption, leading to lower post meal glucose exertion. তো আমরা সবাই জানি when we are taking protein with a carbohydrate, it takes time for the absorption. তো আমরা যখন মিল দিচ্ছি in the breakfast, carbohydrate with the protein and fiber, of course গ্যাস্ট্রিক এন্ট্রি আমাদের কম হয়। ওকে, তো অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা যেভাবে যখন আমরা ডায়েট প্ল্যান করব, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু গিভ প্রোটিন অ্যাজ ওয়েল, তাহলে আমাদের পোস্ট মিল গ্লুকোজ এক্সারশনটা কম হয়। Protein intake in the morning also enhances the satiety hormones, reducing the overheating and late day hyperglycemia. কেন কি বুঝতে পারছি, প্রোটিন স্লো গ্যাস্ট্রিক এম্পটিং হচ্ছে, যদি স্লো গ্যাস্ট্রিক এম্পটিং হয় অফকোর্স আমাদের খিদেটা কম পাবে। তার সাথে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কি হচ্ছে, গ্লুকোজ লেভেলটাও কিন্তু স্পাইক কম করছে, কেন কি প্রোটিনে অ্যাবজর্পশন করতে টাইম লাগে দ্যান দ্যাট অফ দ্য কার্বোহাইড্রেট। Regular balanced breakfast consumption support better HbA1c levels, especially the people with type 2 diabetes as well. So if we compare now, if we compare the lunch and dinner, so lunch we are having complex carb with the protein and the fiber we are taking. একটা ব্যালেন্সড খাবার খাচ্ছি, রুটি মেবি ডাল, তার সাথে একটু স্যালাড নিচ্ছি, এটা একটা কমপ্লেক্স মিল আমরা খাচ্ছি সেখানে। তার সাথে কি হচ্ছে, আমরা নিলাম ব্যালেন্সড খাবার খেলাম, অ্যাজ এ রেজাল্ট বেটার পোস্ট প্রান্ডিয়াল গ্লুকোজ ইউটিলাইজেশন আমাদের হচ্ছে, আমাদের পিপিটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছে, এটা না একটা হুট করে বাড়ছে, কেন কি আমরা প্রপার ব্যালেন্স মিল নিচ্ছি, কার্বোহাইড্রেট রুটি ডাল, তার সাথে একটু স্যালাড দিলাম, অর রাইসের সাথে আমরা যে অ্যাজ আ বেঙ্গলি we can take some fish or we can include some seasonal vegetables. So what is happening, this is making a complex carbohydrate with the protein and fiber. As a result কি হচ্ছে, প্রোটিন আছে ফাইবার আছে, আস্তে 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 কিন্তু গ্লুকোজটা বাড়ছে। তো স্টেডি একটা লেভেল যাচ্ছে, ইটস নট ইস আ স্পাইক, স্টেডি একটা গ্লুকোজ যাচ্ছে,
As a result, what is happening? Of course, sensitivity is going down in the lunchtime, but it's not like it totally, there will be very less amount. Some amount will be there. Of course, from the dinner time, it will be higher. So, steady glucose level ta maintain হচ্ছে. It will be happening what? কি তারপরে কি হয়? যেহেতু আমাদের গ্যাস্ট্রিক এন্টিংটা কম আস্তে আস্তে হচ্ছে, তো আমাদের হাঙ্গার ফিলিংটাও কিন্তু কম হবে, ওভার ইটিংটাও কিন্তু কম হবে, কারণ কি আমাদের পেট মনে হচ্ছে ভর্তি আছে, গ্যাস্ট্রিক এমটিংটা কম হচ্ছে। এবার আর্লি ডিনার করলে কি হবে? 7টা থেকে 8টার মধ্যে আমরা অ্যালাইনমেন্ট করছি সার্কাডিয়ান রিদমের সাথে, কারণ কি আমরা জানি মেলাটোনিন এসে গেছে, সেন্সিটিভিটি ডিক্রিজ করছে। তো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? ইমপ্রুভড ইভিনিং গ্লুকোজ ক্লিয়ারেন্স ইজ হ্যাপেনিং। ওকে, and early dinner, whenever we are talking, it should be a light dinner, it should not be a heavy dinner. Okay, so lower nighttime hyperglycemia chances কম হয়ে যাচ্ছে, because we are having early dinner, we are making an alignment, improved evening glucose clearance হচ্ছে, so there will be lesser chances of nighttime hyperglycemia. So as a result, normal fasting is also maintained in the morning time. Time restricted eating, which we say TRE. So what is that? It involves consuming all daily meals in a definite eating window, especially 8 to 10 hours, followed by a fasting period. So what is a fasting period we are saying? Dinner করে নিলাম, and of course there is a gap is maintained. Dinner করলাম, then we'll be having the morning breakfast. Of course তখন একটা গ্যাপ তো আমাদের এসেই যাচ্ছে, that is the fasting period. এই নাকি সবসময় আমরা খেয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে, we are taking breakfast, maybe in between snacks we are taking lunch, then we have dinner. সারাক্ষণ যে মানে হয় না যে আমরা we are nibbling, we are taking something on the other hand, that should not be the case. Okay, there should be a proper meal at proper time, especially 8 to 10 hours there will be a time. আর একটা fasting period আমাদের দরকার. This is a time restricted eating. TRA limits the late night eating and helps establishing the regular feeding fasting cycle. By concentrating food intake during daytime hours, TRA aligns eating pattern with the circadian rhythm. So we are aligning now. TRA যখনই আমরা প্ল্যান করব time restricted eating, we are aligning the patterns and circadian rhythm. Circadian alignment supports optimum insulin secretion, insulin sensitivity. TRA reduces the prolonged postprandial glucose exposure, leading to better glycemic control. কেন কি we understand we are time restricting, আমরা একটা টাইমের মধ্যে বেঁধে যাচ্ছি যে এই টাইম থেকে এই খাবার খাবো, একটা প্রপার ফাস্টিং টাইমও দিচ্ছি। সেটা যদি হয়, of course we can better will be having better chances to align with the circadian rhythm. এর ফলে কি হচ্ছে? Many positive points. First of all, improving the metabolic outcomes. Metabolic outcomes মানে improving the insulin resistance, lipid profile as well as weight management. Early time restricted eating, earlier eating window shows greater benefits compared to late day eating. তো আমাদের একটা প্রপার যদি টাইমিং মেনটেন করতে পারি, টাইম রেস্ট্রিক্টেড ইটিং, কি এত ঘন্টার মধ্যে আমরা খাবো, এরপর আমরা খাবো না, এর সাথে কি হচ্ছে? আমরা পেরিফেরাল অর্গানটাকে যে ক্লক যেটা মেনটেন হচ্ছে সেটা মেনটেন রাখতে পারছি। ইটস নট অ্যাবাউট উইদিন 1 or 2 days, এটা যদি আমরা মেনটেন করতে পারি ফর প্রলং পিরিয়ড অফ টাইম, দিস উইল গো ইন আ 24 hour সার্কাডিয়ান রিদম। যেভাবে আমাদের বডিটা মেনটেন হচ্ছে, যেভাবে এসসিএন ইনফরমেশন পাচ্ছে, তো ইট উইল গেট মেনটেন ফার্দার, and it has immense importance as well. As we have discussed, improving the insulin resistance, improving the lipid profile, even it can go for the better weight management. So chrononutrition strategy for diabetes আমরা কি কি বলতে পারি? ফার্স্ট বুঝতে পারলাম কি আমাদের প্রপারলি টাইমিং মেনটেন করতে হবে টু রেগুলেট দ্য সুগার লেভেলস। Regular meal timing supports the natural circadian rhythm and improves the sensitivity. তার সাথে তো আমরা বুঝতেই পারলাম কখন সেন্সিটিভিটি হাই হচ্ছে, কখন আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, সেই জিনিসটা তো আমরা বুঝতেই পারছি। Larger calorie intake should be earlier in the day. আমরা larger calorie intake shouldn't be the last meal. এটা ডিনারে হবে না। আমরা যদি দিতেই হয়, because patients differ from their needs. Many patients will be coming to us with their different needs. Some of the part, because India is a diverse country, some of the patient will be coming where মানে ছোটবেলা থেকে যারা কার্বোহাইড্রেট রিচ ফুড খেয়ে বড় হয়েছে, so if you want to provide the carbohydrate rich food, it should be in the earlier in the day. Okay, not in the dinner too much, we should be avoiding that because of the reduction of the insulin sensitivity. Late night snacking avoid করতে হবে স্পেশালি, বিকজ ওটা হচ্ছে মানে the common reason for the blood sugar dysregulation, we can say. Okay, late night এ কি হচ্ছে? When we are consuming something late night snacks,
especially before sleep, and plus there won't be any activity, it will lead to higher blood sugar levels, especially in the night time, nocturnal hyperglycemia, which we say. Maintain a regular sleep, wake up cycle, because consistent timing, wake up time support the overall metabolic health. Good sleep patterns improve the insulin sensitivity and help maintain the stable glucose level. কারণ কি যদি স্লিপ প্যাটার্নটা আমাদের প্রপার থাকে, কারণ কি স্লিপ প্যাটার্ন যদি প্রপারলি ব্যালেন্স থাকে, সকালবেলা উঠে যে আমাদের লাইটটা অ্যাবজর্ব করছে রেটিনা, ওকে, so the proper information they will be getting by the SCN, and then only it will be regulating the other organs to secrete their activity, or they to charge their activities. Clinical evidence কি দেখা যাচ্ছে, early time feeding improves the insulin sensitivity. Study shows that limiting eating to earlier in the day, within the 6 to 8 hour window ending in the afternoon, enhance the body response more effectively, lower diabetes risk, and aiding the management. Lower postprandial glucose with earlier meals. Consuming meals earlier in the day result in a lower blood glucose spikes after eating. This reduces the overall glycemic load and helps maintain the most stable blood glucose level. Supports the diabetes management alongside the diet quality. Chrononutrition strategies complement healthy food choices to better control blood sugar, combined with the balanced diet quality, timing meals appropriately, enhancing the diabetes treatment outcomes. So we can understand from the evidence also whatever we have discussed. Further, we'll be discussing the case studies. Early time restricted feeding, that is time restricted feeding, which we have discussed in the back-to-back slide, in the last to last slide. Of course, it will be improving the insulin sensitivity. And with the earlier meal, if you're taking carbohydrate-rich food, there will be lower chances of postprandial hyperglycemia, and which is very, very important in case of diabetes patient as well, to maintain their glucose level. So if you compare the both of the things, like type 1 and type 2 diabetes, and what is the connection, what is the role of chrononutrition? In case of type 1 diabetes, what is happened? There is a total destruction of the beta cells, so there will be very less secretion of insulin or no secretion of insulin. So what is happening? They're taking the insulin from outside. So chrononutrition is further more important. Type 1 diabetes se basically ki hocche ki there will be hardly any secretion or no secretion at all. আমরা সেখানে ইনসুলিন নিচ্ছি বাইরে থেকে, তো ক্রোনোনিউট্রিশন প্লেজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল, কারণ কি ইনসুলিনের টাইমিং এর সাথে আমাদের তখন মিল টাইমিংটা নিতে হবে। আদারওয়াইজ কি হবে, there will be high chances of hypo or hyperglycemia chances থাকে, ঠিক আছে। It's very important to align the insulin with the meal timing in type 1 diabetes. Insulin sensitive pattern present but depends on insulin administration. Late night eating, especially আমরা যখন late night eating করি, because insulin একটা টাইম থাকবে, and there are many types of insulins are present. Especially late night eating, যেটা আমরা খাবার খাই যখন all the doses are given, তো of course আমরা সেই টাইমে খাচ্ছি without the proper management, without the proper maintaining the meal pattern, তো high chances will be there কি hyperglycemia হবে রাত্রির বেলা। Shift work impact requires a careful insulin meal adjustment. Role of protein limiting. প্রোটিন তো দেওয়াই উচিত আমাদের, যখনই ব্যালেন্স মিল আমরা ডিসাইড করছি ব্যালেন্স মিলস দেবো, প্রোটিন তো দেওয়াই উচিত আমাদের। HbA1c impact improves when meals and insulin are well timed. এখানে কি chrononutrition গোল কি হবে, সিঙ্ক্রোনাইজ এ ইনসুলিন মিল অ্যাক্টিভিটি টাইমিং। এখানে টাইপ 1 ডায়াবেটিসে chrononutritionের খুব দরকার, কেন কি উই আর টেকিং ইনসুলিন ফ্রম আউটসাইড, তো সেটা ব্যালেন্স করে আমাদের মিল টাইমিং নেওয়া উচিত, আদারওয়াইজ there will be a probable chances of hypoglycemia, hyperglycemia. But in case of type 2 diabetes, what is happening? There is a resistance is taking place. Maybe আমাদের বডিতে secretion হচ্ছে, but সেলসটা প্রপারলি নিতে পারছে না। Any of the reason might be there. তো ওখানে ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি, গ্লুকোজ কন্ট্রোল আমাদের মেনটেন করতে হবে। তো ওখানে অলসো তো ক্রোনোনিউট্রিশন প্লেজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল, কেন কি সকালবেলা জানি কি সেন্সিটিভিটিটা হাই থাকে, আস্তে আস্তে কমে যায়। তো কার্বোহাইড্রেট রিচ ফুড যদি আমাদের দিতে হয়, দ্যাট শুড বি ইন দ্য মর্নিং টাইম, নট ইন দ্য ইভিনিং টাইম। এখানেও ক্রোনোনিউট্রিশনে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট রোল আছে। এখানে আমরা গ্রাফটা দেখছি, টাইপ 1 ডায়াবেটিস আমরা ইনসুলিন যাচ্ছে, সেইভাবে আমাদের ক্রোনোনিউট্রিশনটা মেনটেন রাখতে হবে। সো লেট নাইট ইটিং এখানেও অ্যাভয়েড করা দরকার, বিকজ অফ দ্য মেলাটোনিন লেট ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি, তার জন্য often beneficial, like TRE improves the glycemic control. In case of role of protein timing,
প্রোটিন আমরা যদি টাইপ 1 টাইপ 2 ব্যালেন্স ডায়েটে দিই, অফকোর্স উই আন্ডারস্ট্যান্ড স্যাটিটি ভ্যালুটা আমাদের বেড়ে যাচ্ছে, বিকজ প্রোটিনের অ্যাবজর্পশনটা কম হয় দ্যান দ্য কার্বোহাইড্রেট, তো আমাদের খিদে অতটা পায় না, আর গ্লুকোজটাও আস্তে আস্তে বাড়ে। HbA1c impact improves with early regular meals, and যদি গোল বলতে পারি, অফকোর্স it need to be aligned with a circadian insulin sensitivity. In case of type 1 diabetes, what is happening? We need to synchronize insulin meal activity timing. ওখানে chrononutritionটা আসছে. In case of type 2 diabetes, what is happening? We need to understand the circadian insulin sensitivity. মানে সকাল থেকে রাত্রিরে সেই রিদমটা আমাদের মেনটেন করতে হবে by taking proper meal without skipping any meals, and of course dinner should be the lighter one. So being a nutritionist, being a dietitian, what is our role over here when patients are coming to us or someone is discussing, any diabetes patients are discussing, what will be our role? First of all, we need to understand the meal timing pattern. We need to evaluate the patient, we need to check on the eating habit, timing on the meals and the snacks what they are taking. যদি irregularities also থাকে, so being a nutritionist, we should be counseling them to understand what are the importance of the meal timing. Personalize the eating schedule, মানে হয়, মানে as I mentioned, India is a diverse country. এক একজনের প্যাটার্ন ডিফারেন্ট হয়, মিল টাইমিং ডিফারেন্ট হয়, কেন কি তাদের লাইফস্টাইল ছোটবেলাতে একটা লাইফস্টাইল মেনটেন হয়, সেটাকে আমাদের পার্সোনালাইজ করতে হবে। কি হ্যাঁ, প্রপার সার্কাডিয়ান রিদমে আমরা মেনটেন করছি, which is important. Educating the patient, very important, another important crucial factor. আমরা যে এইসব চেঞ্জেসগুলো বলছি, we are saying, but they need to understand, they need to also understand why we are saying কেন আমরা বলছি কি এই চেঞ্জেসগুলো করতে হবে। তো educating the patient, nutrition education is taking it is a crucial factor for that. Integrate the chrononutrition, the medical nutrition therapy, combine করতে হবে with the chrononutrition principle with the overall dietary recommendation for the for the diabetes management. Collaborate with healthcare teams to provide comprehensive evidence-based nutrition care. তো আমরা এখানে কয়েকটা কেস স্টাডিও ডিসকাস করব। তো chrononutrition is a very new thing, মানে I was checking an article also, they are proposing a study also, so which we'll be discussing also today. So EPIC study on the chrononutrition and type 2 diabetes. EPIC হচ্ছে European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. So they are examine, and especially other researchটা basically হচ্ছে how meal timing, sleep quality and chronotype related to type 2 diabetes prevalence in adult. So what they have seen, it has found that higher carbohydrate intake at breakfast was associated with a lower prevalence of type 2 diabetes, suggesting that eating more carbs early in the day might be protective. Whenever I'm talking about the carbohydrate rich food, it doesn't mean we are talking about any junk food. No, I'm talking about the home cooked meal, whatever we are having in a home, so that carbohydrate rich meals we are safe. Conversely, higher fat intake at breakfast was linked with a higher diabetes prevalence. Poor sleep quality is also responsible for that, because whenever we are having poor sleep quality, circadian rhythm is not maintaining properly well. So we can say in other language, eating more food earlier in the day, especially carbohydrate, and having good sleep may reduce the chances of having type 2 diabetes, while poor sleep and eating later or higher fat breakfast in the morning may increase the risk. আরেকটা রিসার্চ হচ্ছে by, it's a basically a longitudinal study is going on, DM, this is an organization. They are investigating, মানে একটা proposal হয়েছে কি how chrononutrition and chronotype, basically biological timing preference, influence the glucose tolerance in the pre-diabetic individual. So they are checking on the pre-diabetic. এখানে দেখা গেছে their study will use CGM, that is continuous glucose monitoring, especially it's widely available in India also. Continuously there will be glucose monitoring will be happening. They can synchronize with the phone as well, and dietary records to examine how timing of feeding related to glucose control. So they are checking. They basically now they have proposed a study. They will be checking in the pre-diabetic কি কি খাবার খেলে কেমন কি গ্লুকোজ কন্ট্রোল হচ্ছে. They will be, it's a longer, it's basically it will be a for a few years, maybe after 5 years 6 years furthermore we'll be getting details about it. The goal is to identify the optimal meal timing strategy that improve the glucose tolerance and could be used in diabetes prevention efforts. So it's aimed to show that people eat not just what they eat, if it's how will the body process glucose in the people at the risk of diabetes. So they are taking a very sensitive population to understand.
ठीक है, because pre-diabetic is a very sensitive population and they're checking what food will be including, and throughout the day they will putting into CGM to understand that. Further understand about the chrononutrition with the diabetes. So in the conclusion we can say chrononutrition is an emerging approach. অনেক studies হচ্ছে এখন, many proposals are going on, especially in the European country, to understand about the chrononutrition approach. How the meal aligning is important with the biological rhythm is a new promising strategy. অনেক নতুন স্টাডিজ হয়েছে, ফার্স্ট কেস স্টাডি যেটা আমরা ডিসকাস করলাম, যেটা সেম মিল যদি আমরা সকালবেলা দিই আর সেম মিল ইন দ্য ইভিনিং টাইম দিই, their baseline improves very fast when we are giving in the morning time. Okay, but when same meal we are giving the dinner time, the baseline improvement is taking a lot amount of time. Meal timing significantly impacts the glycemic control. When we eat can be just important. Eat controlling glucose sugar level. Consistent meal timing is important. Combining chrononutrition with a balanced diet improves the outcome. Using chrononutrition strategies alongside a healthy, balanced diet, enhancing the diabetes management. This combined approach supports the better blood glucose control, reduces the complication, and improves the overall health. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much for sharing your valuable insights with us. Thank you. It is such a enriching and insightful session. Thank you, ma'am. Still, we have no question, and I request all the participants, if you have any queries after the session, please write down in our Facebook chat box. Thank you. Thank you, ma'am. Good Thank night. you. Thank you so much. Take care. Bye. Good night.